আমি আজকে স্যাম্পল পাঠাবো, আজকে সন্ধ্যেবেলায় কাল সকালে আমার রিপোর্ট চাই, তবেই আমি চিকিৎসা করে দাঁড়াতে পারবো। তো এই বলে কিডনি যেহেতু আজকে ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে, আরও অন্য আমাদের ট্রান্সপ্লান্ট সার্জেনরা এসছেন, ডক্টর কুণাল সরকার, উনি হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন। আমাদের অনেক সাকসেসফুল হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট আছে। আমাদের মণিপাল বাইপাসে লিভার ট্রান্সপ্লান্টও হয়েছে, সুতরাং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের জন্য ওয়েট করে আছে। ফলে মাল্টি ভিসারাল ট্রান্সপ্লান্টের ফেসিলিটিস শুরু হচ্ছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আরও অন্য বক্তারা আছেন, তারা বলবেন তাদের নিজের স্পেশালিটি নিয়ে। তবে আজকে আপনারা যারা এসছেন, আজকে ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে হিসাবে কিডনির অসুখ সংক্রান্ত, খালি ট্রান্সপ্লান্ট নয়, কিডনি ডায়ালিসিস, অন্য কিডনির অসুখ, এই সংক্রান্ত আলোচনা হবে, আরও হয়েছে আগে, আরও হবে। সুতরাং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Request Dr. Ayanabha Debgupta, Regional Director, Manipal Hospitals East, to kindly come on stage and share his insight on Manipal Comprehensive Transplant Center for Heart, Kidney, Liver and Bone Marrow. Thank everyone. I have been enjoying this session from the morning. It was on live consultation. That was very interesting. Dr. Upal and the entire nephro team were addressing concerns, and this is such a small sample size of the entire population. So the idea is the disease burden in our region is so high. Amader east-e আজকে দিনে যত পেশেন্টসরা আছে তাদেরকে কী করে আমরা সবাই মিলে একসাথে এক জায়গায় পরিষেবা দেওয়া যায়, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য এন্ডেভার অফ মানিপাল ওয়েন উই হ্যাভ কাম টু ইস্ট। আমি লাস্ট রোতে বসে কিছুক্ষণ ধরে পড়াশোনা করছিলাম ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে, কতগুলো হয়। কয়েকটা জাস্ট আইল শেয়ার উইথ ইউ অলসো ফর আওয়ার media friends. I can't match Dr. Sarkar's statistics, but what I've done, little help from AI, ChatGPT, that bolche amake. Quickly, I'll tell you some transplant numbers. Liver transplant, amader deshe demand requirement is about 50,000 liver transplants. Any guess how many we do? Kota amader kora hocche liver transplant ajke amader deshe? Anyone can. There's a special chocolate prize available if you get the right number. Maximum 7,000-8,000, তার চেয়ে বেশি আর কি হবে? 500, you're a little pessimistic. আর তো বেশি অপটিমিস্টিক হতে হবে, অতটা খারাপ না। আমরা মোটামুটি 5,000 খানিক করি। তাহলে আমি পাচ্ছি চকলেট। আপনি পাবেন, শিওর। I don't want chocolate for the gentleman here. So we do about 5,000 transplants, but the demand is 50,000. Yeah, that's the gap. And if you have to further come down to east, you want to take a guess? East কটা হচ্ছে? ম্যাক্সিমাম 700-800, তার বেশি নয়। 700-800 ম্যাক্সিমাম। আপনার চকলেটটা ফেরত দিতে হবে এবার। তাহলে দিয়ে দেবো। 50টাও হয় না সব মিলিয়ে। খুব আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ইস্টে অ্যাটলিস্ট 300 থেকে 400টা ট্রান্সপ্লান্টের রিকোয়ারমেন্ট অ্যাজ অফ টুডে এভরি ইয়ার। আমরা 50টা ট্রান্সপ্লান্ট করি। আই এম জাস্ট ট্রাইং টু টেল ইউ দ্যাট কাজের, আর এরা সবাই কোথায় যাচ্ছে আজকের দিনে? দে হ্যাভ টু ট্রাভেল আউট অফ বেঙ্গল, টু ট্রাভেল আউট অফ ইস্ট ইন্ডিয়া। East থেকে প্রায় 700 people travel out of East every year for liver transplant. South আর নর্থ মিলিয়ে তো 700 জন যারা যেতে হচ্ছে, তাদের ওখানে থাকতে হচ্ছে, গিয়ে ট্রাভেল করতে হচ্ছে, তাদের কিন্তু আজকে we want to make ensure that they don't have to travel in future. আজকে প্রোগ্রামটা আমরা কেন করছি, this is one of the base reasons. If I move on to heart transplant, Dr. Sarkar will tell you in great details, but I'll touch upon the number. Ajke dine, again, the demand, sir, correct me if I'm wrong, is about 15,000 transplants in the country. And we do less than 200 odd transplants. So again, the gap is so huge, so large. And data ja bolche 100 থেকে উপরে লোকেরা প্রত্যেক বছর travel out of Bengal again to get transplants done. Kidney transplant is still much higher in terms of the numbers that we do in East India. ডিমান্ড হলো 1.75 লাখ থেকে 2 লাখ কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের আমাদের দেশে আজকে। আর সব মিলিয়ে আমরা কত করি? 13,000 খানিক। 2 লক্ষ রিকোয়ারমেন্ট ট্রান্সপ্লান্টস, উই ডু অ্যাবাউট 13,000 ইন দ্য কান্ট্রি। সো দ্য গ্যাপস আর আনবিলিভেবল, অ্যান্ড দিস ইজ ডিসপাইট হ্যাভিং সাচ আ লার্জ নেটওয়ার্ক অফ হসপিটালস ইন আওয়ার কান্ট্রি। অ্যান্ড স্টিল আউট অফ ইস্ট
We have more than 1,500 patients who travel down south and north to get their kidney transplants done, despite having a much better ecosystem than the heart or liver transplant in East. So the numbers today, if you add up all the transplant, total together, করা হয় না, but আমি অঙ্কর জন্য করছি, we need about 4 থেকে 5 লক্ষ transplant requirement across various organs, and we do less than 20,000 transplants added all together. So we can have another 100 more hospitals and still we will not be able to meet the demand. But what we can do today and what Manipal brings to the table is liver transplant program of the South is very strong. ওখানে we have started it off. অনেক ভালো করে। Is there a collaboration possible? Is there something that we can bring from South? তাতে আমাদের লোকেদেরকে না যেতে হয়। We're starting a liver clinic in every month with our hepatologists, our gastroenterologists. তাদের counsel করে, can we start a liver transplant program here? Can we start a heart transplant program here? With Dr. Sarkar has done more than 5-7 transplants already. I don't know of anybody else who's done so many transplants in East India. Kidney transplants is again another large area of work. Dr. Pahari, Dr. Upal, Dr. Sarkar, Dr. Mojumdar, they're all here. They've been practicing here for 20, 25, 30 years. But what is that we need to change? They're all probably the best clinicians in the country. We don't need better clinicians. We have the best clinicians in. But transplant একটা জিনিস আপনি যখন বিদেশে দেখবেন 90 to 95% transplants are disease donors, not live donors. Indiaতে kidney transplant does fairly well because it's a live donor, but majority is disease donor. The awareness of disease donor is in the community. এখানে is what my request to the media, to every member of the community is, we need to increase the awareness. Can we have more mindset of donating organs? And that has to be within the larger community. The government has to come together. There is a ROTO, there is a NOTO, National Organ Transplant Act. South does so well because this is the awareness in the community is so high. When I came to Calcutta many years back, but my expectation from Bengal was with high literacy rate, with good health-seeking behavior, people who are so aware of their rights. My expectation was we would be very high on the donor category of donations. But I was really surprised to see we are not anywhere in the top 10. We are below top 10. Despite being so progressive as a culturally aware state, our donation levels are low. There must be something it's a food for thought. We should think about what we need to do to increase. It is, if the donors are available, hospital is available, clinicians are available, we can do far more number of transplants here. People don't have to travel out of the town. And that's something is a request. I'll leave it to everyone. Thank you very much.